Now, speaking of arming our enemies, Lord Rothschild is warning investors that we are about to embark on the most dangerous geopolitical time since World War II. Well, he should know, after all, his family funded most every war since the Napoleonic Wars. Lord Jacob Rothschild, whose business associates include weasels like Warren Buffett and Henry Kissinger, well, he blamed the dangerous climate on chaos and extremism in the Middle East, Russian aggression and expansion, and a weakened Europe threatened by horrendous unemployment. So that is a very scary thought coming from this guy. And if you're not familiar with the history of the Rothschild family, I suggest you look into it. I mean, these guys are worth a lot of money. The Rothschild family is worth $500 trillion. And they own nearly every central bank in the world. They've financed both sides of basically every war since Napoleon. The Rothschilds, they own your news, the media, your oil, and your government. Most of you don't even know who this evil bastard is. Ça a commencé avec la Première Guerre mondiale, la déclaration Balfour. La déclaration Balfour était significative, ce n'était pas seulement une lettre anonyme. La déclaration de Balfour était une lettre écrite à Lord Rotschilds. Donc, pour comprendre ce qu'était la déclaration de Balfour, nous devons comprendre qui était Rotschilds. L'argent, c'est le pouvoir. L'argent est la seule arme avec laquelle le juif doit se défendre. Mayer Amschel-Bauer, né à Francfort, Allemagne en 1744, était un prêteur de monnaie et orfèvre, rue Juive, dont l'échoppe avait pignon sur rue avec un hexagramme rouge dessus. Finalement, il changea son nom en Rothschild, qui en allemand signifie « signe rouge ». Rothschild ne tardit pas à apprendre que prêter de l'argent au gouvernement et au roi était bien plus profitable que de prêter de l'argent à des individus privés. Non seulement les intérêts étaient plus hauts, mais ils étaient aussi assurés par les impôts des nations. Mayer Rothschild eut 5 fils, à qui il enseigna les talents de création d'argent, et qu'il envoyait dans les capitales majeures d'Europe pour ouvrir des branches de l'entreprise bancaire familiale. Vous ne devez pas risquer vie et or. Amschel, ici, à Francfort, enverra juste une lettre à Nathan à Londres disant « Paye un tel » et ce sera un déplacement par mot d'emprunt de Londres à Francfort. Vous comprenez? Oui, père. De vos jours, il y aura maintes guerres en Europe, et les nations qui ont de l'argent viendront aux Rotschilds, car cela sera sûr. Vos 5 maisons bancaires peuvent couvrir l'Europe, mais vous serez une entreprise, une famille, les Rotschilds, qui travaillent toujours ensemble. Cela sera votre pouvoir. Quand Mayer Amschel Rothschild mourut en 1812, il laissa un testament donnant des instructions à ses fils sur la façon dont la maison de Rothschild devait être gérée. Toutes les positions clés de la maison de Rothschild devaient être tenues par des membres de la famille. La famille devait se marier entre cousins de la première et seconde génération, préservant ainsi leur vaste fortune. Il était strictement interdit aux héritiers des Rotschilds de jamais révéler le montant de leur fortune. La famille tout entière était dirigée par un désir insatiable pour l'accumulation de richesses et de pouvoir. Ils financèrent secrètement les 2 parties de diverses guerres européennes, dominèrent les banques européennes et dès le milieu du XIXe siècle devinrent la famille la plus riche du monde. Rothschild a aidé à fonder Israël et Rothschild a toujours été le soutien d'Israël. Quoi que Rothschild veuille, il l'obtient. On croit qu'il est l'homme le plus riche du monde. Et j'ai peu de doute là-dessus. Bien que la déclaration de Balfour fut donnée au Lord Rothschild en 1917, il fallut attendre 1947 pour que le plan d'un État juif soit implémenté. Il aura fallu les horreurs de la Seconde Guerre mondiale pour que l'opinion publique bascule vers la création d'un État juif dans les terres de Palestine. It's 67 words long, it's 100 years old,
and it changed the course of history for the Middle East and the Jewish people. The Balfour Declaration, the expression of the British government's support for a Jewish home in Palestine, was sent by British Foreign Secretary Arthur Balfour to the second Lord Rothschild. I'm here in Buckinghamshire at Waddesdon Manor to speak with the fourth Lord Rothschild about the Balfour Declaration, what it means for Britain, for the Jewish people and the Rothschild family. The Foreign Office, November the 2nd, 1917. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet. So it's possibly the most famous letter in modern Jewish history, and it begins with 3 words: Dear Lord Rothschild. Why was it that this letter was sent by the Foreign Secretary to your great-uncle Walter? It's an interesting question because although he became interested in Zionism, I think the reason was this, that it was primarily a movement from Eastern Europe. And in addition, it was, after all, in Great Britain. And Walter was Lord Rothschild, and he was a Zionist. And those really are the background reasons. So Walter received the Balfour Declaration, and I have a copy here. And I wonder if I could possibly ask you to read it for us. His Majesty's Government view with favour the establishment of Palestine as a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Yours, Arthur. And of course, the Rothschild family then as now filled 2 roles, because it wasn't just a leader of diaspora Jewry, it also played a very significant role in the early years of the establishment of the pioneer communities in Israel as well. En 1947, les Nations Unies déclarèrent qu'il y aurait 2 États en Palestine. Il y aurait un État juif et un État palestinien. La délégation des États-Unis soutient les principes de base des recommandations unanimes des Nations Unies, qui fournissent un partitionnement et une politique d'immigration. Plus tard, la Russie appuya les États-Unis sur la recommandation de partitionnement, tandis que les États arabes menaçaient de perpétrer des représailles, alors que le futur de la Terre Sainte est dans la balance. Mais Israël devint le premier État et ils n'ont jamais permis à la Palestine de devenir un État. Ainsi donc, ils se sont assurés que les dispositions des Nations Unies ne soient jamais mises en œuvre. Le 14 mai 1948, David Ben-Gurion, directeur exécutif de l'organisation sioniste, déclara « l'établissement de l'État juif dans la terre d'Israël ». En mai 1948, le nouvel État juif, Israël, naquit dans un bain de sang. Les troupes juives ont évincé les forces arabes de la ville de Haïfa lors de la première d'une série de batailles appelées à se répercuter pendant des années. Le nouveau gouvernement dirigé par David Ben-Gurion est installé à Tel Aviv. Donc, pour la première fois depuis que la Légion romaine a détruit Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, le peuple juif a une nation propre. De nos jours, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu a ramené la nation d'Israël et que Dieu a fait ce haut fait merveilleux. Mais était-ce vraiment la volonté de Dieu de ramener ces gens en Israël, ou était-ce la volonté des Nations Unies? Ce n'était pas Dieu qui a ramené Israël, car ils ne croyaient pas en lui. Donc, si ce n'est pas le Seigneur qui les a ramenés, qui les a ramenés? C'était l'esprit de l'Antéchrist qui les a ramenés à la terre promise. C'était les Nations Unies qui les ont ramenés à la terre promise. Donc l'histoire fut faite par la naissance de l'État juif d'Israël, conçu dans le conflit et sevré dans la violence. Et l'étoile de David, d'où est-ce que ce symbole provient? Ça n'a jamais été explicitement écrit dans la Bible elle-même. Est-ce que c'est dans le Talmud? Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible sur cela? Donc vous n'êtes pas vraiment sûr d'où cela provient? Non. Vous m'avez eu. Donc personne ne sait en fait. Je ne sais pas. Parce que je sais que ça s'appelle l'étoile de David. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec David? Je ne le pense pas. Ça doit y être quelque part. Je ne me souviens pas exactement ce que l'association d'idées était.
Je crois que ce qu'ils appellent l'étoile de David est en fait l'étoile de Réphan, parce que quand vous étudiez la Bible, vous voyez qu'ils ont vénéré d'autres dieux. La Bible parle d'eux portant le drapeau de l'étoile de leur dieu Réphan. Vous avez rejeté le Dieu de la Bible. Vous avez adopté l'étoile, à 6 branches, de votre Dieu appelé Réphan ou Tion. Tous ces noms étaient des noms de Moloch, le grand Baal, le grand Dieu du feu, qui est le diable, Belzébuth. C'est cela, Belzébuth, et ils furent très choqués par cela. Maintenant, qui est ce Dieu étoile? S'ils avaient au moins lu l'Ancien Testament, ils le sauraient. Dans Amos, Dieu leur dit, « Vous avez adopté l'étoile et vous m'avez rendu furieux en faisant ça. Vous avez même sacrifié vos propres enfants au Dieu étoile par immolation. » Ils sacrifiaient leurs propres enfants au Dieu étoile. Quand ils vénéraient un faux Dieu, ils avaient l'étoile de Réphan comme icône et comme symbole. On n'entend jamais parler d'étoile de David dans les Écritures, mais de l'étoile du faux Dieu Réphan. Et donc nous savons aujourd'hui qu'ils ne vénèrent pas le vrai Dieu, parce que la Bible dit « Quiconque nie le Fils, celui-là n'a pas le Père. Mais celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Si les Juifs ne croient pas dans le Fils, la Bible dit qu'ils n'ont pas le Père. Donc, qui ont-ils? Quelqu'un d'autre, un faux Dieu. Certains diront « Oh, ils vénèrent Dieu le Père, ils ne reconnaissent juste pas Jésus. » Mais la Bible nous enseigne qu'il est impossible de vénérer le Père si vous ne reconnaissez pas le Fils. Si vous revenez à la fraternité maçonnique de la franc-maçonnerie, leur grand symbole est G. Vous regardez l'étoile sur le compas, qui est une étoile de David stylisée. En fait, ils ont l'étoile de David tout entière dans de nombreux temples maçonniques. Pourquoi ça? La franc-maçonnerie est une étude du judaïsme et de la Kabbale. Le journal Tribune Juive déclare le 28 octobre 1927 « La franc-maçonnerie est basée sur le judaïsme. Éliminer les enseignements du judaïsme des rituels maçonniques, et qu'est-ce qu'il reste ?» Albert Pike dit dans son livre « Morale et dogme » que la Kabbale est la base, l'origine. Sans la Kabbale, on n'aurait pas les 33 rituels de la loge maçonnique. Mais le dieu qu'ils vénèrent, le grand architecte, est Moloch, le dieu étoile. Mayer Amschel-Bauer, né à Francfort, Allemagne en 1744, était un prêteur de monnaie et orfèvre, rue Juive, dont l'échoppe avait pignon sur rue avec un hexagramme rouge dessus. Finalement, il changea son nom en Rotschilds, qui en allemand signifie « signe rouge ». Nous avons été établis pour l'établissement d'Israël. Nos marques sont partout. Prenez $1 dans votre poche. Regardez le grand sceau. Vous remarquerez dans l'envergure de l'aigle, vous verrez l'étoile de David, faite de 13 étoiles. Pourquoi est-ce que l'étoile de David est là-dedans? In Europe, a man by the name of Rothschild, who claimed to be Jewish, made this statement. He really didn't care who was king or ruler, as long as he controlled the finance. Rothschild had 5 sons, and he sent those sons into different parts of Europe. Yes, sir. Yes, sir. He sent one son to England, one to France, one to Italy, one to Austria, and one stayed at home with the father in Germany. Yes, sir. And they all became a part of the house of Rothschild, but through manipulation of money, the son in England grew up, and that became the Bank of England, the Bank of France, the Bank of Italy, the Bank of Austria, the Bank of Germany. These were central banks that printed the money of these nations that now were in the hands of a family that had spread out with not the intention of doing good, but the intention to become manipulators and controllers of the destiny of the world
and nations. Come on. Come on. Go ahead. Europe had many conflicts. Yes. Yes. And the Rothschilds would finance both sides. That's right. Yes, sir. That's right. What you don't understand is that war is a manipulation of money. That's right. You think you're fighting for democracy. A war to end all wars. Let peace reign in the earth. This is the tricky language that the wise and wicked use to trap the poor and the weak. Are you listening? Come on. The house of Rothschild became so strong that even when America was established, they kept through their agents in America trying to control central bank. It hurt to read of the Civil War. People in the South didn't want nobody freeing the slave. That's right. That's right. I was not evil when I said that 75% of Jews own slaves. I didn't say it. You all wrote it in your history. Now wait. If you own slaves and they were the bedrock of your wealth, you did not want America free. Many were at the root of the Confederacy and the Confederate flag yesterday as well as today. Right. Abraham Lincoln was interfering with something bigger than just peace and war. Rothschild, through his agents in America, financed the North and financed the South. And more lives were lost of poor people who are idealists, thinking that they're fighting for these noble principles. And all at the same time, you're making the rich richer, but they're enriched at the price of your blood and the blood of your children and the blood of your children's children. Go ahead. See, brothers and sisters, look. There are many people in the country that know this. Come on. Yes, sir. But they don't have the voice of the poor. What makes it so dangerous for me to know it and even say it is because I have the voice and the ear of poor people. And once you know the truth, it's very difficult for you to go back into your sleep. So naturally, to say these things, it puts the spokesperson at great risk. Because America has been built on your backs. And if any truth comes to remove you, that's like somebody creating an earthquake. You see a beautiful building, but when the earth under it shakes, the walls come down, the ceilings come down. So that's why you have never been allowed a leader that could stay with you to speak to the masses of black people. Every time you had a leader that could speak to the masses, he was cut down. And he's cut down because the country is built on the backs of poor white, poor black, poor Jews. That's right. Come on. Look, brothers and sisters, in 1922,
in 1912, on December the 22nd, the Central Bank of America was taken over by certain families. The Federal Reserve that prints the money is not owned by the government. That's right. That's right. Inside the government, betrayal went down. And under the presidency of Woodrow Wilson, who was elected in 1912, the Federal Reserve System was established. Come on. In 1913. He came. Did you know that at 1912, when Woodrow Wilson was elected, the debt of America was about $1 billion. When Woodrow Wilson left office in 1920, the debt had risen 800 times what it was when he came into office. How did that happen? Now you say, well, how does this impact on you in 1990? Look, brothers and sisters, in 1912, Woodrow Wilson was elected. 1913, IRS is established. Why was the Internal Revenue established? Because those who took control of the money knew that they were going to increase the debt of the country. And they had to have a way to recoup the debt. So the revenue was supposed to be a graduated income tax. This is the way it was put before Congress. Which, by the way, a graduated income tax is the second plank in the Communist Manifesto by Karl Marx. And when you hear the Republicans talking about taking back government and giving it back to the people, it's because the government was moving the country on a socialist trend. Woodrow Wilson comes in, and he's going to keep America out of the war. The war started in 1914. Is that right? Yes, sir. Come on. Woodrow Wilson's second term is in 1916. Come on. He's keeping America out of the war. This is the way they talk when it's time to get elected. But the big boys behind the door, they knew that the only way to increase the debt was to somehow get America involved in the war that was raging in 1914. So through the manipulation of an incident with a ship called the Lusitania, America declared war on Germany. And in 1917, the American soldiers went to war in Europe. And in order to fight the war, America had to borrow money. Come on, that's right. Yes, sir. Come on. So who do you borrow money from? Come on. Who do you borrow? From those who print the treasury bonds. Think of it. Then they put interest on what America borrows. Come on.
So the poor people are taxed to pay the interest. Come on, that's right. War over, 1918. Woodrow Wilson leaves office in 1920, and America, that was $1 billion in debt when he came in, is now $8 billion in debt, 800 times. Come on. Think of this. What it was. And the interest the American people are paying. It was the war to end all wars. And in that war, many of our black brothers were arguing and fighting because they wanted to fight for America, this great country, not knowing that the whole thing was manipulated by a handful of wicked men. J.P. Morgan, the Rockefellers, Come on. Loeb and Kuhn, Come on. and Schiff, Yes, sir. and the Warburgs, and the Rothschilds. These are Anglo-Saxons and Jews, because it don't make no difference when you get to a certain level. We don't see ethnicity, we see money. Do you understand what I'm saying? Now, World War I is gone. Follow me. Yes, sir. Now, here we are. Come on. Hitler rises. Here we go. Hitler's trying to get back what was taken from him Come on. Come on. and the Kaiser and Germany after World War I. Come on. Teach us. Teach your people. Hitler starts moving in Europe. Ain't nobody saying nothing. Come on. Where are you going, Hitler? Hitler sees himself as some kind of messiah. Come on. And guess who financed him? Teach your people. See, this is what they don't want to talk about. But Warburg and Rothschild, these are Jews. And some in America financed Hitler. Come on. Come on. Expose it. Warburg, a Jew, can travel in Europe at the height of the war, That's right. sleep in fine hotels, while Jews are being burned in ovens. Now, will the real anti-Semites stand up? Et 9 millions de morts depuis 1993. Certains vont même bien au-delà de ces chiffres, jusqu'à parler de 12 millions de morts. Un génocide incontestable selon l'ONU, et pourtant un génocide dont certains n'ont probablement jamais entendu parler. C'est le conflit le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ce sont les Nations Unies qui le disent. Alors pourquoi on n'en parle pas? Simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêts en jeu. Le conflit du Congo est un conflit africain sur fond de velléité occidentale, notamment anglo-saxonne, des anglo-saxons qui voulaient faire main basse sur les richesses du Congo. Comment et pourquoi des millions de morts ont ainsi pu être passés sous silence, si peu documentés, et comment se fait-il que la communauté internationale ait si peu réagi? Il ne faut pas qu'on oublie que les gros groupes médiatiques sont toujours financés. Il y a énormément de lobbying derrière les médias, et je pense que, étant donné l'implication et les profits, les gros profits que font aujourd'hui les multinationales occidentales sur le dos, sur le sous-sol congolais, mettre la lumière sur ce qui se passe au Congo, je pense que c'est juste pas bon pour les finances, c'est pas bon pour le profit. Puis, si on devait résumer la raison de ces massacres, de ces millions de déplacés, de ces dizaines de milliers de femmes violées, c'est l'exploration de ces ressources naturelles. On présente aujourd'hui le conflit comme étant une affaire entre barbares africains, alors qu'en réalité, il s'agit d'une guerre de basse intensité, c'est-à-dire c'est une guerre de haute intensité, une guerre chaude qui est devenue une guerre avec le temps de basse intensité, mais avec les mêmes velléités, avec les mêmes objectifs. Terroriser la population congolaise, l'emmener à se déplacer et à céder des terres qui vont être occupées par des populations venues d'ailleurs, notamment du Rwanda, et des multinationales qui tiennent à faire main basse sur les richesses de cette partie du pays. Le chaos est quelque chose qui arrange. Le chaos est nécessaire pour que le pillage puisse perdurer. S'il y avait paix, est-ce qu'il serait possible de venir et de dire à des gens qui vivent quelque part, vos terres, là où vous cultivez, là où vous avez construit votre maison, est-ce que vous pouvez pas vous mettre juste à côté? Mais non, on peut pas. Si on trouve un endroit avec potentiellement du cobalt, de l'or, du diamant, que sais-je, de l'uranium, et qu'il y a une population qui vit sur ce territoire-là, je pense qu'il est plus intéressant de financer un groupe rebelle
pour faire massacrer le village que tout le monde s'enfuit, plutôt que de leur demander gentiment de partir. Peuple bantou, c'est nous, c'est vous, les vrais Hébreux de la Bible. Les Bantous vivaient au Moyen-Orient. Ok? On vivait au Moyen-Orient. Et il y avait déjà des Bantous en Afrique subsaharienne. On a quitté, on est venu, comme la prophétie dit, Zophonie 3, châtiment de Jérusalem. Hein? Ok? Châtiment de Jérusalem. Ok? Maintenant, lisez le verset 9 et 10. D'au-delà de fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Regardez, Zophonie 3, le châtiment de Jérusalem. Ok? Il faut lire la Bible dans son contexte. Il parle de Jérusalem, mais il dit au-delà de fleuve de l'Éthiopie. Ah. Le peuple bantou, on a oublié notre identité. On a oublié notre identité. Mais quand tu lis Apocalypse ici, Yesaya, la personne que vous appelez Jésus, dit: je connais votre tribulation. Qui? Le peuple bantou. Je connais votre pauvreté, mais vous êtes riches. Les Bantous, on vit dans des pays riches. L'Angola est riche, le Congo est riche, l'Afrique du Sud est très riche. Alléluia. La Zambie, le Zimbabwe, Guinée équatoriale, le Cameroun, le Kenya, tous les pays là, c'est riche. Et c'est le cœur de l'Afrique. Tout le monde sait que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Mais Yesaya dit: je connais votre pauvreté. Pourquoi? Même si on a toutes ces richesses ici, on est pauvre à cause de péchés de nos ancêtres. Tu ne sais pas que le peuple élu, c'est les Bantous. Tu ne sais pas que les Bantous avaient 12 royaumes qui représentent les 12 tribus de Yisraël et l'Israël. Tu ne sais pas ça. Grand prophète. Et tous les pasteurs congolais, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Mais vous jeûnez, vous priez. Et puis tu mets le drapeau d'Israël. Jésus, Yesaya, les a appelés le synagogue de Satan. Pourquoi? Ils ont volé l'identité de les Bantous. C'est ça. C'est ça le message que vous ne voulez pas prêcher au monde. Ils ont volé l'identité des Bantous. Et vous supportez des faux juifs. Tous ces pasteurs congolais ici, vous supportez des faux juifs. Les vrais Hébreux, c'est nous les Bantous. Le peuple au-delà de fleuve de l'Éthiopie. On a lu Zophonie 3. Zophonie 3. Maintenant, Elohim dit que ces dispersés-là, notamment ceux d'ici du nord, là, se sont retrouvés, beaucoup se sont retrouvés au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc en Afrique. Voilà la vérité que l'on cache à beaucoup d'Africains. C'est que beaucoup d'Africains sont en fait des Hébreux. Beaucoup d'Africains, mes amis, sont sortis d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous commencez à comprendre les choses, frères et sœurs?